Katlamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa rrakgwebo Cat Matlala a rebolela komiti ya nakwana ya palamente bosupi jwa gagwe mo letsatsing la bobedi. Tlhokego ya dithutego tse di maleba tsa ga Modisenyane Segapo e senotswe kwa komiting ya nakwana ya dipatlisiso kwa North West. Mo go tsa boditšhaba, moporesidente wa Amerika Donald Trump a re Aforika Borwa a ka se lalediwe kwa kopanong kgolo ya G20 ngwaga o tlang. Mo go tsa metshameko, mokatisi wa Springbok o tlhophile setlhopha sa Makau a le 23 go tshameka teko kgatlhanong le Wales. Mothoetsho madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Moporesidente wa Amerika Donald Trump a re Aforika Borwa a ka se lalediwe kwa kopanong kgolo ya G20 ngwaga o tlang. Trump a re Amerika ga a tsena kopano ya monongwaga mono Johannesburg ka ntlha ya fa Aforika Borwa a gana go amogela kgotsa gone go samagana le go gatakiwa ga ditshwanelo tsa botho tsa maAfrikanere. G20 go moemedi yo mogolwana go tswa kwa ntlong kemedi ya Amerika kwa moletlong wa go tswalwa ga kopano kgolo ya G20 ka Sontaga kwa Nasrec. Trump o tlaleleditse ka gore ka ntlha ya seno ga na leletsa Aforika Borwa go tsenela kopano kgolo ya G20 ya 2026 kwa Miami. O rile o tla emisa ka gangwe tuelo ya madi otlhe a thuso go Aforika Borwa. Puso ya Aforika Borwa ya re Amerika e ne e laleditswe go tsenela kopano. The United States was expected to participate in all meetings of the G20 during South Africa's presidency and elected not to attend the G20 Leaders Summit in Johannesburg out of its own volition. South Africa is a member of the G20 in its own name and right. Its G20 membership is at the behest of all other members. South Africa is also a sovereign, constitutional democratic country and does not appreciate insults from another country about its worth in participating in global platforms. South Africa will never insult another country or its standing in the community of nations. Basekasiki ba re tshwetso ya Amerika ya go thibela Aforika Borwa go tsenela G20 e tlile go nna le ditlamorago tse di sa jeseng di welang go naga eno e leng tokololo. What Donald Trump is doing is kind of counterproductive to the United States' own global image. This is an image that has been painstakingly built for more than 3/4 of a century since the end of the Second World War and the beginning of the United Nations. And then when it comes to explaining really what has been happening towards South Africa, you realize that it is towards Donald Trump's own personal interest rather than the interest of the United States because of people that have funded his re-election last year. These are Elon Musk and Miriam Anderson. These are people who have been vehemently against South Africa. Elon Musk because of the impasse that he was in when he wanted to bring Starlink technologies here. Ba bangwe ba re Aforika Borwa o tshwere kopano e atlegileng e bile le dinaga tse leng ditokololo tsa G20 di amogetse maitlamo mo letsatsing la ntlha la kopano. You saw the great turnout and so I'm confident that this will be resolved. You know, Trump is the bad guy in the room. Cyril Ramaphosa is the good guy. And I think that he's got the sympathy of the other members of the G20 on his side, a majority of them. Kantoro ya mopresidente e tlhalositse tshwetso ya Donald Trump jaaka e swabisang.
Kgotlatshekelo kgolo ya Gauteng kwa Pretoria e utlwile gore dipholo tsa dipatlisiso tsa komishene ga di amane ka gope le go thapiwa ga ditona. Seno ke jaaka mopresidente wa Maloba Jacob Zuma le lekoko la Umkhonto weSizwe ba lekile lekgetlo la boraro go gwetla ditshwetso tsa mopresidente Cyril Ramaphosa tsa Phukwi tsa gore tona ya mapodisi Senzo Mchunu a se iponatse kwa tirong morago a thapa Professor Firoz Kachalia le go tlhama komishene ya dipatlisiso. Dipatlisiso tse di ka ga dithata tse di neetsweng mopresidente mo molaotheong le ka mo a di dirisang ka teng di tlisitswe fa pele ga kgotlatshekelo malebana le tse di ka ga tshwetso ya go baya tona Mchunu mo matsatsing a kgonologo go fitlha go wediwa se ga jaana se itsegeng jaaka komishene ya matlanka. Le fa go ntse jalo babueledi ba mopresidente wa Maloba Jacob Zuma ba re mopresidente ga ana dithata tse di jalo mme gape ba supa gore ditiragalo tsa nako e fetileng di supile gore dipholo tsa komishene ga di a dira pharologano fa mopresidente a ne a thapa ditona. Remember that what we say is that Minister Mantashe, there's also a former Minister Zizi Kodwa, and Deputy Minister Mahlobo. Those ministers were all fingered and got adverse findings against them in the Zondo Commission. Le fa go le jalo moeledi wa ga mopresidente o ngangile ka gore seno ga se botlhokwa mo patlisisong ya kgotlatshekelo mme a gatelela gore go botlhokwa gore mopresidente a itsisiwe pele a ka tsaya tshwetso e utlwagalang jaaka go kaya molaotheo. With great respect, it's quite clear he can't not have a power that enables him to comply with the Constitution. Otherwise, he would also be unable to protect the cabinet. All that will be required is for his opponents to make wild and serious allegations against his cabinet ministers, and he must dismiss them all without putting in place a process to determine whether in fact a dismissal is a constitutional outcome, indicated outcome. Kanako eo moeledi mo boemong jwa ga Mchunu o ne a busetsa Mchunu setlankana sa maikano kana affidavit sa gagwe se se tlhomamisang gore mopresidente o mmeile mo malatsing a kgethegileng a khunologo ka mo a wedileng. What I must also be clear about is that when the president told me that he proposed to place me on leave of absence, I agreed with the course of action. It is therefore incorrect for the applicants to insinuate that I was coercively placed on leave, that is, involuntarily or against my will. Katlholo e sekegilwe. Motho re tswela pele ka dikgang tsa rona. Kgotlatshekelo kgolo ya Northern Cape buseditse morago go atlholwa ga Alberto Matthews yo a boleileng mosadi wa gagwe wa Maloba ka Sedimonthole wa 2023. Matthews yo a neng a tshwanetse go itse isago ya gagwe gompieno o lopile pegelo ya pele ga katlholo pele a ka atlholwa. Ba lelapa la ga Mendi Bailey ba re ba ne ba solofetse gore ba tla bona kgetsi eno e konoseditswe gompieno. Mona o a bonweng molato o batla go tlamelwa ka pegelo pele a atlholwa. A report that would take up to 6 weeks to compile. There's a lot goes into the report, which I do understand, but in terms of them requesting it, it just shows again the delaying tactics that they are employing, trying to make things work in their favor, although we know he's already been found guilty on all those different schedules of charges against him. Ba lelapa ba bontshitse mashwabi go latela go busediwa morago ga molato ono. Right now, us as a family, we feel that he has more rights than anyone else, or more rights than my mother, because he did take my mother's right to live away.
With what is currently happening in the country, I expected more from the court. I definitely expected more from the court. I am very disappointed. I am angry. Kgotlatshekelo ya Northern Cape e tla nelana ka katlholo ka kgwedi ya Tlhakole mo ngwageng o o tlang. Karabo Sioko, Dikgang tsa SABC, Kimberley. Setheo sa Goodman se ikuela go banna go nna kgatlhanong le tiriso dikgoka ya bong le go bolawa ga basadi le bana. Setheo se ikuetse go banna go sireletsa basadi le bana kgatlhanong le tlhobaboroko e Moporesidente Cyril Ramaphosa e goeleditseng go nna seemo sa matlhotlhapelo mo nageng. Smanga Ditaba yo e leng motlhamile motlhankedi mogolo wa Goodman Foundation a re go a tshwenya go bona banna ba sa dire go tlala seatla go lwantsha tiriso dikgoka ya bong le dipolao tsa basadi. It's a national observance of 16 days of activism for no violence against women and children. As we know, 16 days of activism campaign is a campaign that was established by women to create a platform for them to raise issues that concerns themselves. Ka ba re mogopolo tshwanetse go fetolwa le gore banna ba fedise go bona basadi jaaka di diriswa. Before we know that women must cook, women must report to men, women must do this for men, but we want to see that narrative change. We want to see men in their homes changing nappies. Banna ba ba neng ba tsenetse mogwanto ba re ke maikarabelo a baagi go ema ka dinao kgatlhanong le tshotlakako e basadi le bana ba itemogelang yone letsatsi le letsatsi. I think GBV is the responsibility of the community first and foremost, because it happens, to people that are very close to you. Sometimes it's in your house, it's your next door neighbor, it's in our street. Basadi ba ba neng ba le teng ba neseditse pula go nna le seabe ga banna mo go batleng tharabololo ya go lwantsha tiriso dikgoka ya bong, seo ba se tlhalositseng jaaka kgato e siameng ya go tlisa phetogo ya leruri. It now go beyond just men and women. We're now talking about gender, and we are talking about what GBVF really is affecting everyone, despite the gender that we find ourselves in. Mogwanto tla ka nako e naga e kgaratlhang ka dipalopalo tse di tlhobaetsang tse di supang fa mosadi a le mongwe a bolawa diura dingwe le dingwe di le 3 mme a le mongwe mo go ba le batlhano a sotlakakilwe ka thobalano mo botshelong jwa gagwe. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Polokwane buseditse morago kopo ya beili ya seopedisa mmino wa Lekompo le Hlogonolo Chauke yo itsegeng jaaka Shebe Maberna go fitlha Sedimonthole a le robedi. O lebanwe ke ditatofatso tse di farologaneng tse di akaretsang gareng ga tse dingwe maiteko a le 3 a polao, tshenyo ya dithoto le go nna le tlhobologo se mo molaong. Molekane wa Shebe Mabena yo e le go moima yo a le go gausi le go belega o be a le magareng ga batho bao ba bego ba tletše ka kgorontsheko go thega seopedi seno. Kgalala ye ya mmino o lebane le dipharamolato tše senyane go bala maetekelo a polao, go betha ka nepo ya go kwiša bohloko, go swara poo o itlhamile le go swara sethunya seo se se go molao magareng ga tše dingwe. Go lengwalo la go itlama leo le badilego ke ramolao wa gagwe o re ke yana a hlokometše go lapa la gagwe le la gabo, gomme o re o kgopetše go diragatša kgweding ya sehla sa matsolo a morena ka moka ga yona. My partner is currently unemployed and is heavily pregnant, expecting to give birth during the first week of December. She resides with me at our home in Bendo and is wholly dependent on my financial and emotional support. Seopedi se sa mengwaga e 30 o gana melato ka moka ebile o re a ka se tšhabele tsheko ge a ka fiwa beila. I am prepared as a bail condition to surrender my passport and undertake not to apply for any travel document nor leave the country without the written consent of the investigating officer. Go le bjalo monyakišiši wa molato o gana gore Shebe Mabena a fiwe beila. O re Ramino yo o thuntše le go gobatša yo mongwe wa balatedi ba gagwe bao ba bego ba mogantšha ge ba mmona ka Polokwane. Your Worship, the bullet went through the headrest of the driver's seat. It hit the passenger on the right cheek, causing the damage to his upper jaw, the tongue, and immediately he fell unconsciousness. Shebe Mabena yo dikgopelo tša gago tša go diragatša mo sehleng sa matsolo a morena di tletšego wa go falala o tla tšwela pele go dula ntlwana susu.
go fitlhela ge a bua gape pele ga kgorotsheko ka la seswai kgweding ya December. La ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC, kgorontsheko ya maseterata wa Polokwane. Motho re santse re le mmogo go sa nne le dithutego tse di maleba go kokomala maemo ga motsamaisi wa maloba wa Municipal wa selegae wa Naledi kwa Vryburg Modisenyane Segapo go tlhageletse kwa komiting ya nakwana ya dipatlisiso kwa North West. Seno se senotswe le go kgalwa ke mokaedi wa maloba Thabo Apollas fa re bola bosupi. Segapo, for one, does not hold any relevant qualification to occupy the position of a municipal manager anywhere in South Africa, even before. We kept quiet before, but not now anymore. The man has only matric, which is the only qualification verified in the recruitment processes. Although Disco is his colloquial name in the township. Although Disco claims to have a B Juris degree, the academic records reflect only 14 modules. How can this qualification be considered to be equivalent to LLB? Rakgwebo Vosmosi Cat Matlala o boetse kwa komiting ya palamente ya nakwana mo letsatsing la bobedi kwa kgolegelong ya tshireletso e gagametseng go gaisa ya Kgosi Mampuru kwa Pretoria. Matlala yo a letetseng go seka tatofatso ya maiteko a polao o solofetse gore bola bopaki malatsi a le mararo kwa kgolegelong. Gompieno Vosmosi Matlala o matlafaditse ditatofatso tsa gagwe kgatlhanong le tona ya maloba ya sepodisi Bheki Cele. O gateletse gore Cele o ne a mo kopa diranta di le dimilione le mororo Cele a ganeditse ditatofatso tseo fa pele ga komiti kgwedi e fetileng. I offered him the first payment, it was 300,000. So it was in January this year. And for the reason for me to give me that money is because of he asked for money. He asked for the money? Yes. Did he mention 300,000 rand? No, he actually wanted 1 million rand. Matlala re tuelo ya ntlha diranta di le dikete di le 300 go Cele o e amogetse kwa ntlong ya gago kwa Pretoria ka Ferikgong. Mme malatsi a le mmalwa moraga moo a monela diranta di le dikete di le 200. A re diranta di le dikete di le 500 tse di neng di saletse kwa morago ga di a duelwa gonne o ne a emisa go tsaya megala ya ga Cele. No, I didn't give him 300,000. I gave him 3, and then again I gave him 2, like I mentioned. And the day I decided to stop, I was supposed to give him 300,000 again, but that never happened. It's when I decided to stop taking his calls. Matlala o ne a gadikiwa ka dipotso tse ban le kamano ya gagwe le segongwana sa disenyi. O ganne nnang ya banyana mme a mogela gore tsala ya gagwe e bong Jerry Boshoga o ne a le mo kgwebisanong ya diritibatsi le gore o na mokolota pele a nyelela. I don't remember the date. I just remember his brother called me that night and told me that his brother is being kidnapped. And would you know why he would have been kidnapped? Okay, can I take it through? Yes. Yes. His brother said that Jerry called him and he said he needs to go somewhere and fetch some stuff, so he needs him to go with him. And then I asked him, what were you going to fetch? And then he said to me, there's some 20-liter drums that they're going to fetch. So Jerry asked assistance from him. Mokomishenara wa sepodisi wa KwaZulu-Natal Ntlantla Mkhwanazi o ne a bega fa Matlala a dirisitse dikamano tsa gagwe le batlhankedi bagolo go ritiba tsa lekala moraga go phuruphudiwa ga ntlo ya gagwe. I don't know what power would I have for me to disband the unit from the SAPS, because from what I heard from my affidavits that I have from that thing was planned, I think, way back in 2019 for that unit to be disbanded.
ka fa go jelengwe Matlala o ne a latofatsa sepodisi ka go mekamekana le mogala wa gagwe fa a ne a le kwa kgolegelong. I wanted to report this actually, that my phone has been manipulated. And then I even brought my phone here, so that if maybe the honorable members would like to see that I was arrested on the 14th of May. After the 15, 16, 17 going up there, so my phone was still operating. And then they even took screenshots of WhatsApp chats. And then those screenshots, I believe that that's where they downloaded those messages from. And then I do not know whether now I must continue entertaining something that I know for sure that it never happened. There is no way that after the 14th I could have been using my phone. It's impossible. Matlala o tla tswelela ka bopaki ka moso fa komiti tsweletse go pulula bopaki. Tebang le bonwenwe go tshunya nko ga se politiki le dikamano go se go ngwana sa disenyi go ditirelo tsa sepodisi ga mmogo le lenane la bosiamisi. Mokatisi wa Springbok Rassie Erasmus o tlhophile setlhopha sa makau a 23 go tshameka teko kgatlhanong le Wales. Afrika Borwa o rakana le Wales kwa Cardiff ka la matlhatso mo motshamekong wa bofelo wa monongwaga wa Springbok, mme tla bo e le motshameko wa 50 wa Scrum Half Kobus Reinach. Erasmus o ntse a tshwaragane le go aga setlhopha se se maitemogelo mo dingwageng tse di fetileng. Fela se ene e se tiro e bonolo. A re o na pateletsega go diragatsa mokgwa o rileng go tlhopha batshameki. Having a 7-1 bench split and Kobus covering wing as well. You don't want your 9 to start and then you go from 9 to wing, you know. So we've got Kwaga also covering for us in the back line and then Ben Jason also, if we do get 3 injuries in the back line, you know, which is very possible in a game like this. Erasmus Ari o netse batshameki ba 49 tšhono ya go tshameka setlha seno, mme o dirile seno a lebile sejana sa lefatshe sa 2027. Mme Reinach o tlhageletse ka magetla. But Kobus has been unbelievable this year, you know. I think he really is taking a role where he's helping the other nines, but I've never seen him so involved with planning and tactics and those kind of things. And it's funny, you don't quite know when a player gets to that, and he's really taking a senior role of that, helping Grant. Ko ono o simolola ka ura ya botlhano la matlhatso thapama. Motho di khutlafatsa segong jono ke lebogile kgaje o latela ka tsa maemo a bo sa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Tla ke go leboga ke ya mogaetso madimo a re bone panelo pela maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula e matla ka diperesente di le 80 segolobogolo yang ka kwa province ya kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya ka kwa KwaZulu-Natal, mme ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng go tla itemogela pula ka diperesente di le 80, mme motsatsing la ka moso teng dipula tse di matla di a tswelela ka diperesente di le 80 mo bogareng jwa naga segolobogolo yang ka kwa province ya ka kwa Limpopo, Gauteng, Mafikeng le ka kwa province ya ka Free State. Mme mo bosegong jwa gompieno ba ponela pela maemo a bosa ba tsebosa fa go tlana le dipula tsa matla ka dibe ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya Free State le ka kwa province ya ka kwa Limpopo. Mme re tswele pele re lebella motsatsing la ka mosote dipula tsa matla ka dibe di a tswelela ka kwa province ya ka kwa Free State le dikarolo dingwe tsa province ya Northern Cape, mme ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng le teng go tla itemogela dipula tse di matla. Re tswele pele re lebella digrata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng, Johannesburg e tla bikeme go digrata di le 20, fa Pretoria e tla bikeme go digrata di le 21 le bongwe. Re lebella province ya ka kwa Limpopo teng ka kwa province e Mosina e tla bikeme go digrata di le 30, fa Phalaborwa e tla bikeme go digrata di le 20 le borobongwe. Re lebella province ka kwa Mpumalanga teng go tla nna le pula ka kwa province eo, Mbombela e tla bikeme go digrata di le 20 le bone, fa Skukuza e tla bikeme go digrata di le 20 le borobedi. Re lebella province ka KwaZulu-Natal teng Ulundi go tla na mogote ka digrata di le 30, fa Richards Bay yona e tla bikeme go digrata di le 30. Re ka kwa province ka kwa Eastern Cape teng Maletswai mo moso tla bikeme go digrata di le 16, mme tla thutafalanyana ka digrata di le 20 le bone, Komane tla bikeme go digrata di le 20 le borobongwe. Re lebella province ka kwa Western Cape teng George go tla na le pula, mme tla bikeme go digrata di le 20 le bosupa, fa Moselbe yona go tla go thibile, mme tla bikeme go digrata di le 20 le botlhano. Re lebella
province ya ka Northern Cape teng Springbok tla be ke mo go digrata di le 26 fa pintene go tlana mogota ka digrata di le 35 lebela province ya ka Free State teng go tlana le pula ka ko fa Sasolburg tla be ke mo go digrata di le 27 lebela province ya ka Northwest teng Rustenburg tla be ke mo go digrata di le 23 fa Mahikeng yona tla be ke mo go digrata di le 27 Ottosdal tla be ke mo go digrata di le 27 mo ga tsoka go rela go tsoga magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a ne boroko